tayo sa Aksyon Radyo. Number 1 AM station sa Eastern Visayas. Mga ka-aksyon, di rin niyo radyo mababatian ang DYVL Aksyon Radyo, kundi mababatian gihapon niyo online, on air, Online. Kung may ada ka mo Android phone, i-download ha iyo Play Store or Google Store. I-search la DYVL Aksyon Radyo Tacloban 819. Ang may gumawas nga yelo nga logo, i-download, i-install ha iyo mga Android phone. Pagka-install niyo, may ada ito opsyon. Mapili ka mo Streamer number 1 and Streamer number 2. Ang Streamer number 1, puros na itong music. And then, ang Streamer number 2, aada niyo mababatian ang broadcast han DYVL Aksyon Radyo. Salit mga ka-aksyon, ano pa niyo ginulat? I-download na hayo mga Android phone ang DYVL Aksyon Radyo application. On air, Online. Ngan, iyo gihapon kami makikitaan nga mababatian ha Facebook ngan YouTube channel. I-search la hayo mga Facebook Aksyon Radyo Tacloban DYVL 819 kHz. Nga naamo naman YouTube channel. I-search la DYVL Aksyon Radyo 819 kHz. I-subscribe ngan i-click ang bell button para permi ka updated kung anuman ang bag-o nga post han DYVL Aksyon Radyo. On air, Online. I-like, i-follow, and subscribe ang DYVL Aksyon Radyo social media account. Aksyon Radyo! Ang masunod nga programa ay ginpapadangat ha iyon Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office Region 8. Siyempre, hapanguna, hito naton Regional Director, Pinaykan Regional Director Attorney Jacqueline D. Guzman, kaupo nitong Provincial Government of Leyte. Hapanguna naman, hito naton aktibo nga gobernador, Pinaykan Leyte, Governor Carlos Jericho Ikot L. Pdea. Barangay Pdea in Action. Ang programa nga kasubonghan gobyerno hapag surapuhan illegal nga droga. Barangay Pdea in Action. Ang programang ikakaupod nato na pagkabutan tinuon na pagbabago. Barangay Pdea in Action. Mababatian kada Webes alas 10 nga dalas 11 tunaga. DYVL Aksyon Radyo IBC 6 ngan 87.7 FM Idol Radio. Yes, good morning ha aton mga tigpamati or tig subaybay ha aton Barangay Pdea in Action. Today is June 27, 10:18. So updi naman po kami sa ka-oras nga aton discussion regarding han aton drug mule. Ini nga programa yung gipapadangat ha aton aktibo nga gobernador na hi Jericho Ikot Pdea. Sugad man han aton Regional Director Attorney Jacqueline D. Guzman. Maupay nga aga iyo nga tanan. Ako po in behalf han aton PIO nga hi Ma'am Jing Orhel. Ako po hi Attorney Sharon Villones. Of course, kaupod ko yan na equally beautiful and intelligent namon nga attorney ha amon regional office attorney. Yes, hi, good morning Attorney Yes, Sharon. good morning. Good morning han mga nagsusubaybay naton programa Barangay Pdea in Action. Ako hi Attorney Jem Calvo, kami yan iyo makakaupod Yes. in 1 hour nga pag-discuss yan natong topic Attorney siya. Yes. Very interesting kasi drug career. Yes, oo. So, And kasumpay lang nihan amon discussion ni Ma'am Jing last week yes, takay oo. damon baga question, damon tigpamati. So baga waray namon ni katapos. So yan na ipapadayon naton attorney nga Yes. pagbibigyan naton hinduon kung ano ba talaga ini nga drug Yes. mule or drug career. Oo. Before po kita mag-proceed, gusto namon gyapon pasalamatan ha aton technical side, hi Greenfielding and hi Sir Marlon Moreto. Thank you pag-assist po haamon. And Attorney Jem, sano ani Yes. kita magtikang din naton discussion? Any message po? Hello han mga namamati ha aton programa. Again, ang Barangay Pdea in Action. And hello gihapon ha aton regional office, nga tanan nga staff ha aton opisina. Good morning ha iyo nga tanan. So, yan na, i-discuss namon ang
drug courier, Yes. continuation han discussion last week. Pwede ka mo makaapi han discussion. Kung may daan yung mga pakiana, may daan yung mga comment, or Yes. kung ano lang yung mga greetings. Live po kami, Facebook page han, DYVL Aksyon Radyo Tacloban. And kunta mag-comment ka mo ngadto and i-share gihapon niyo para mas makadangat sa ibang nga tao ini na aton programa. Yes, oo. Damo nga salamat again, oo. Before kita naton i-discuss kay an pakiana last week, ano ba kuno nga mga drug mule, ano kuno ang difference ang drug mule nga drug courier. So before naton i-topic, ano ba talaga inihira? Gusto ko ipakita ani haira ini nga video. Oo, para mas ma-discuss naton kung ano ba talaga nga mas maintindihan. Tapos kung ano ang mga paagi, iba-iba nga paagi, pag-conceal, hini nga pag-transport, hini nga droga din hiya aton. Oo. So pagkitaanay po kita hini nga video. Drug lords and drug pushers will do anything to get their illegal merchandise across, often employing cheap goons to do their dirty work. There's no end to the mind-blowing tactics these criminals use to hide their nasty goods from the eyes of the authorities, and when it comes to female smugglers, things can get a little hairy, from hiding $1 million cocaine in wigs to crazy drug attachments. Here are 8 times airport officers found drugs in wigs. Number 8. Cocaine tubes in hair. Colombian airport authorities had their minds blown away when they uncovered a very subtle drug concealment effort made by an innocent-looking lady. The lady in question had a crazy, voluptuous hairdo and nearly made it out, save for the high-grade scanners at the airport. According to police reports, when she went through the scanners showed that she had foreign objects embedded in her massive hairstyle. Naturally, the officers couldn't let her go unchecked. Detained and examined by a female officer, the truth finally came to light when the airport security officers discovered a small vial hidden inside the Medusa hairdo. The contents of this vial is something I'm sure you can guess correctly, even without thinking twice. Of course, it's cocaine. Our dear drug lady couldn't do or say anything as the evidence of her crime was right there in front of her. But this was merely the tip of the iceberg. Deep within the hair abyss on her head, the officers found many more vials of cocaine, all carefully packaged like a modified head tie. However, the most shocking part of this incident is that it was a two-man job. You see, after reports came in, it was discovered that another woman, an accomplice, had been trying to pull off the same stunt at another airport, and both women were headed to Spain. Thankfully, they were both nabbed, and about 2 kilograms of cocaine was recovered. Number 7. Man smuggles cocaine under wig. There are many ways to smuggle drugs across borders or through airport security, but this man must have picked the dumbest and most hilarious way to do so. Police in Barcelona were both amused and ridiculed when they nabbed a man carrying half a kilo of cocaine in a cheap wig on his head. The shocking thing wasn't just that this man had attempted to smuggle drugs in a wig, but it was the amount of drugs he tried to smuggle in it. Who smuggles half a kilo of cocaine in a pathetic male wig? There's no telling who or what motivated this man to do something so completely idiotic, but it was a totally futile attempt that ended up landing him in jail. However, what gave him away wasn't his obvious disguise, but actually his body language. According to reports, the man was acting very nervous right from the time he landed at the airport on a flight from Bogota. The unusual wig was just another cause for concern and suspicion, and so you can say his fate was already sealed right from the moment he set foot on the airport. Number 6. Woman smuggles packets of cocaine in wig. Another woman from Colombia thought she could fool the officers at the Tocumen International Airport in Panama with a wig camouflage. The said lady carefully stitched over 60 black cylinders within her hair and then covered it all up with a weave. However, her cover was blown when the Panama authorities noticed her hairstyle wasn't quite even on all sides. Intrigued and curious to see what was the reason for this enigmatic hairstyle, the police conducted a scan of her hair before proceeding to cut through her weave. That's when they found the ultimate treasure: 68 packets of cocaine carefully stitched into the hair. It was a painstaking process, but the officers carefully removed the cylinders one by one, while the woman sat helplessly, awaiting her doom. Number 5. Hopeless cocaine smuggler. This next smuggler took things to the extreme when she decided to pull off the greatest single cocaine-pushing job. The incident took place in Mumbai,
and the woman in question was from Uganda, Africa. The funny part of this story is that what gave this lady away wasn't her dress or her hairstyle. In fact, she was perfectly dressed with a fantastic hairdo, or at least that's what everyone thought. Until an intelligence officer leaked that she was carrying nearly 1 kilogram of cocaine worth 850,000 pounds in her wig and bra. Police swiftly apprehended the lady and dissected her hair to reveal the illegal merchandise. The shameful process was conducted swiftly and with precision, while the culprit hopelessly lay there in the hands of her captors. Can't say this was fun for her, but at least she learned her lesson the hard way. Number 4, cocaine hair extensions. 2 Portuguese women displayed their ingenuity in crime when they carefully crafted the perfect way to smuggle cocaine through an airport. Rather than follow the common lame way of hiding cocaine wraps underneath a wig, they decided to incorporate it into the hairstyle itself. You see, the 2 women used the power of cocaine to make elaborate poofy hairstyles. Talk about coke braids. Armed with their uncanny hairstyles, they marched into 2 separate flights from Brazil, though they were both headed for Madrid, Spain. Things, however, took a sad turn when the scanners spilled the beans, or the coke, after their epic arrival at the Madrid Barajas airport. Authorities then pounced on their fake hairs, pulling them apart to reveal the contraband tucked away inside of them. Each woman had approximately 1.2 kilograms each, and the coke was securely packed in mini pouches, perfectly interlocked with the hairs. It's a shame these women got busted despite all the efforts they went through to make the disguise exceptionally believable. It was a truly humiliating moment for sure. Number 3, Kennedy Airport wig fiasco. 2 women also tried to make their quick cash grab with cocaine when they tried smuggling the nasty substance into the U.S. in 2012. Their carefully curled hairpieces seemed harmless and charming on the outside, but held a menacing item in its inner chambers. Officials reported that the artificial hair camouflage was a good one, and the cocaine was well packaged too. If not that the women had begun to act nervous when they arrived at the airport customs checkpoint, they may have surely made the payday. But their shaky appearance made the officers search them even more enthusiastically, patting down every part of their body. That's when they noticed their heads were unnaturally bulging in the wrong places. In the end, the wigs were torn off and the drugs were revealed. One woman, Kiana Howell, carried 996 grams of the substance, while the other, Makiba Graham, had 1046 grams on her. They were both from Guyana, but it would seem they both left their luck at home. Number 2, South African smuggler. It would seem not only Latinos are jumping on the drug trade, but Africans as well. Over in Johannesburg, South Africa, a fine-looking lady was nabbed by airport authorities trying to pull off a hair stunt. The 23-year-old by the name Nobanda Nolubabalo had arrived on a Qatar Airways flight from Sao Paulo with massive dreadlocks concealing the evil merchandise. In case you're wondering what let the cat out of the bag, it's the coke itself. Police had spotted the white substance in her hair and so were inspired to strip off the dreadlocks. That's how they ended up discovering 3.3 pounds of cocaine inside the dreadlocks, worth about $150,000. Later investigations revealed that the said lady had been promised a $1,900 compensation if she saw the delivery through. That's some cool cash. And I'm pretty sure this lady was already drooling over how she would spend her money. But I guess now she's going to have to make do with prison food and nasty inmates. Number 1. Unidentified lady with hidden drugs. It would seem ladies are the new best undercover agents for illegal drug-pushing missions. In another video that circulated online, an unidentified lady could be seen undergoing a very serious screening and extraction of illegal drugs she had embedded inside her hair. What's interesting about this video is that the said lady seemed to have made it past the initial searches and had already gotten seated on the plane before she got nabbed. The video shows the officers picking off tubes of what seems to be cocaine while the woman hides her face in shame. Overall, the total estimated value of the drugs was around $10,000. The embarrassing video trended for months online, with netizens showing no mercy with their nasty comments and hilarious replies. Although the identity of this woman is still undisclosed, we can be certain her life only got worse from this moment on. Smuggling drugs can be a quick way to make cash, but it's also one of the quickest ways to end up behind bars.
What do you think of these desperados who ruined their lives while trying to make quick cash? Let us know your thoughts in the comments. Don't forget to like and subscribe to our channel. Yun, oo. So nakita natin, Attorney Gem, ang Yes, iba-iba nga attorney. mga techniques hin pag-conceal para lang ma-transport ini nga mga droga. Oo. And very creative, ano, attorney? Yes. Kaya kakatulan nirahan ira mga buhok. Oo. Ato nga ni, one sample ato, iba ito, ginkakadaha, iba, gina-attach sa era body parts, tapos an iba luwat, ginkagamit ang mga figurines or mga vehicles, luggages, tapos, ang mas worst ini, ang may dakita sinisiri nga swallower. Yes, Oo, oo. kay mas delikado at Ang to hiya. lulunok nira ano Yes, drugs. oo. Tapos, upon arrival, ano pa nihin pag-extract nira Oo, from their body. Nag-through pooping. Yes, ano, oo. So, dito na naraging kukuha it Yes, drugs. oo. So, i-discuss na natin, attorney, kung ano Yes. ba talaga inihira. Oo. And let's go to our slides po. Oo. Ang drug courier attorney, kumbaga simple term is ang paradara good la ini Oo. talaga yan, di ba? Hin droga. Oo. Baga from one place to another, ginta transport niya it drugs. Oo. Ayan. Sige, Attorney Jen. Okay, oo. So, a drug mule or a drug courier is an individual who transport dangerous drugs in exchange for a huge amount of money, depending on the amount of drugs to be delivered and the route or distance to be traveled. Ayan. So, transport. Oo, definition niya. So, ato na, nag-transport for a huge amount of money. So, may dago din yung monetary consideration na usually substantial, ano, Yes. attorney, mahal. And depende gihapon kung han amount of drugs nga i-deliver or kung nga i-deliver. Kung harayo siguro ano mas mahal. mahal, Oo. oo. Or kung mas stricto ito na Na bansa, country, oo, oo. siguro mas mahal ito. Oo, but amo ito ang definition han drug courier. Oo. Next slide please. Yan. So, ano naman attorney, may classification pa nga yan ini drug courier. So, di rin lahiya basta drug courier. Oo. May nakita, willing couriers and unwilling couriers. Oo. Ang mga willing, amo na to kaninan sample naton, han video nga aton gin flash oo. So, adto nga mga tao, people who have knowledge and willing to transport drugs from one country to another country or from one place to another. Their methods range from the very simple to the ingeniously complex. Amo na itong pinantatago ang mga wigs, mga swallower, and then they often depend on the sophistication of the relevant law enforcement agencies. So, ato ang mga willing, binabayaran talaga hira nga maaram, hira nga droga, nira Yes, itra-transport. oo. Oo. May dalawat kita sinisiri nga unwilling couriers. Ano man liwatan mga unwilling, Attorney Gem? Oo, adi legitimate postal services to ship drugs internationally without having to leave their own countries. Oo, so gimpapadara han mga Yes. kunyari ano ba itong international mga FedEx, mga DHL. Oo, Yes, ipapadara mo courier para mahingad to ibang bansa. Yes. So diri maaram it courier nga drugs ngayon itimo unless ma-scan nira or Yes, ma-check nira. oo. Pero halimbawa attorney diri nira ma-check tapos di waray nira knowledge nga drugs ngayon ito. So nagiging unwilling courier hira. Ayan, they also place their cargo onto legal shipping vessels which are already set for international trips. Yan. So ginkakatuhin nga mga cargo vessel itira mga ipapadara tapos kaya na ipapadara ngadto ibang bansa. So the important distinction attorney siya willing unwilling is the knowledge. Ang knowledge, Oo. oo. So pag unwilling, waray knowledge. Oo. Pero pag willing ka, of course, kay willing ka, may daka knowledge. Opo, Oo. So amo ito ang mga classification of drug couriers. So ano man attorney kay nagdamo ini nga mga tao nga Na-involved, nagiging drug oo. courier. Ayan at aton mga factors. Oo. Contributing to the drug courier problem. Ayan attorney. Oo. And number one ko dito, may prevalence of poverty, ang kapobrihan. Kay kay mahal, di ba? Oo, Bayad for din huge hira. amount of Yes, money. Oo, para para magdadaraman la ko na ran droga. Iba kasi thinking nira is,
okay lang kay di ko manggagamiton or di naman ako nagamit, magtra-transport man la ako, Oo. so tapos dako ang bayad, so maiinggan nyo talaga ini nga aton mga kabugtuan nga mag-involve na lahin nga sugad nga illegal na activities. May dalawatan poor educational background, kay ano kuno poor educational background, kay Di rin maarang, oo. wala man niya knowledge nga nakakatalapas na yan balaod or siguro pa kada attorney siya ang thinking nga diri man magamit Yes. magta-transport man la pero punishable po gihapon Yes. transportation of dangerous drugs. So importante ni attorney siya ano nga aton liwat mga programa pag mga RA 9165 Yes. kasi na-educate ta it aton mga tawo kunanit mga buruhaton nga nakakatalapas sa RA 9165. So one yan. way gihapon inihan kumbaga aninin drive info drive balikan info drive para ma-aware ang mga tao kung ano talaga ang mga balaod nga Yes, diri oo. aware nga natatalapas na ngayon niya. Oo. Pero yun nga attorney kung halimbawa poor educational background wala mang good hiya makabaro kung Yes. hini nga mga balaod hini nga mga kumbaga wala kanya nag-inform diha na mamatihan aton radyo. program, oo. Oo. So diri kay ito nga factor kay kung ano nga nagbubuhat hiya hinsugad. Okay. Ayan, Oo, easy sa money. gihapon, easy money, unemployment, bagan Okay. related lahirahan poverty. Oo, Kasi 1,000 ang kanina no attorney siya $1,900 pag transport la. So kung magtrinabaho kahin kumbaga kumbaga legal, kuan man labagan dako hiya compared han imo patrabahoon nga magtrinabaho ka la. Oo. Tapos can you imagine may dako nabasa ha Wikipedia nga usa ka pag-transport ang rate was $15,000. So pera na ito hiya i-convert niyo. Times Oo. pera na bayan at exchange rate kung sa Oo, Pilipinas. oo. So dako talaga na kwarta. Kumbaga ikikitaon mo hin usa ka bulan, pwede mo kitaon hin may usa la ka damasering adlaw. nga sige one time la bagan Oo. sugado okay di ra ko na utrohon Kaso nadakop. what if ging katuman so iton ayon na gud lang kita pag attempt po. Unemployment amo gihapon hinira kuan hira kay tungod nga waray trabaho. Yes. So gagagaran na lang naton ang big nga gino-offer nga kwarta. Ini nga the idea of traveling. Ayan, para inhan mga wanderlust. Yes, kay usually all expense paid it Yes. gino-offer ha imo. Ngan ibang bansa attorney. Yes. Siyempre, mahal ito nga to. Tapos bagan kung gusto mo mahingad to, ito na bansa. So, magagad ka talaga hindi nga mga mag-drug career. Oo. Ini nga mga love promises liwat amo gyapon ini kun usahay pero bagan an mga kuanini an mga ginuuyaban ka hin foreigner ginchat-chat ka tas uyaban ka tapos kumbaga na-hook ka na or na-in-love ka na, gagamiton ka na ngayon nga drug career. Pakadi. Dad up to na ini. bag. Yes, Tapos drugs na ngayanit. Sulodhan bag. Yes po. Yes. So next slide. Adiyan mga methods ng drug concealment. Kanina natong ipakita nga video, usag yapon na to nga methods pero diri lang to exclusive. Damo ito ni Harao. Especially attorney nga mga creative na yan Yes, mga drug career kasi nagiging high-tech at aton mga airport at aton mga scanners nag-evolve liwat ini nga ira mga method attorney. So tigdamo ula ini. Yan. Kuan kasi yan drug syndicate is kuan itira landscape itira drug smuggling is evolving. Nagiging sophisticated na gihapon hera. So ano ang mga iba-iba nga methods naton nga sample attorney? Yan, number 1 of course, hidden in luggage or suitcase or boxes. So adto ha maleta, adto ha imong mga box, mga dara mo. Yes. So gimbubutang ko no ini ha side panels of the box or the suitcase. Yan. Ayan, and another attorney, adi nga gin-discuss, gin-mention ta kanina, ingestion or swallowing. So, yan. In the wrap hiya hanan, allergenic condoms and the like, or basta gin-wrap ito Mga hiya. plastic daw. Oo, nga gin sa swallow na. Yes. So, adto na ito na imo, sulod na imo kuan, na imo lawa. So, medyo makurya no, mascan ito, kay adto na hasulod. So, kuan ini, very risky, pero
mahal Mas gihapon. mahal ang offer haera, oo. And ini kasi nga swallowing, amo kasi ini less na didetect. Tungod Kaya nga pagka ada nasulod. mga body, oo. Oo. Unless lagi kung igi ka daw hin body scan. Amo la ito madidetect ito hiya. Pero other than that, so bagan rare nakakalusot inihera pero risky nga Oo, nila delikado. Oo. May namamatay ni attorney. Yes, of course. Amo nagkakamay-ada nahin mga aninin data or stat nga nag-swallower adto kay tungod nga may namatay. Nagra-rupture and ginswallow. Oo. Kay ito hiya may number of hours la dapat nga magawas niya haya. Lawas. Okay. So, oo. kumbaga kung mag-iha na halawas na nabuburit or Oo. nag- Kaya di ba nagda-digest aton Oo. aninin Oo, stomach o stomach, aton oo. So magigisi ito hiya kay So, normally ang mga pagkagisi, latex magisi makuan ang droga ha imo. magkakalat na ha Yes, sa imo katawan. system. Oo. So ikakamatay mo talaga ito hiya. nag-overdose Oo. or something like that. Yes, oo. Anak kon Wikipedia nga na research lagi an mga swallower nira nga mostly ang mga swallower as na-discover nira kay namatay. Okay. Oo, So, nagra-rupture saka na dito sa na-discover. Yes, oo. Oo. Mostly nira, oo. Okay. So, amo ito. And next po, may nakita placed in shoes, insoles or midsoles, oo, aabrehan ito ang kanang sapatos. Oo. Oo. Placed Tapos, in bottom part of luggage. So, false bottom. So, amo rin ni attorney, ang kasabot mo, bottom na han luggage. Pero may da pa ngayon compartment. yes, oo. May da pa ngayon extension. Maran may lining hiya, tapos dito nga nasakob. Oo, oo. Okay. Oo. Next, place inside handbag. Oo. Tapos place inside containers, ingenious concealment mix or replace with drugs. So, Ining ano mga ini? containers, may daw ko Kumbaga, nakita figurines. Tapos may dagi hapon and kanang gerber nga ni and baby food. Pero Yes. di rin nga yung gerber ang sulod. Oo, drugs Oo. na ngayon. And coffee, attorney, ano? Oo. Coffee oo. gihapon. Mga sugad din drug concealment, baby Ayan, food, baby gerber. food. Inihiya, nag-origin ha? Pakita sa attorney, di Oo, nakakita. Canada. Ayan. Oo. Tapos, type of drug niya is methamphetamine. Yan, shabu. 990.15 grams duroda mo, and inside baby food container. Oo. Yan. So, grabe, baby food. Yes, oo. Who would have thought, di ba? Ito, Oo, di rin ito yes. hiya-aabrehan. Next, Yan, Oo, ano naman ini? iniwan Oo, niya. mga ginbutang naman hiya, ha? foot massage palms. Oo. Ah. Ito ang maging gagamit. Ang ginarab, Oo, oo, pag mga- nag-foot massage. Yan. So, tika nini ha, laos. Yan. Type of drug, same gihapon, methamphetamine. 2,988.2 grams. Yan. Tapos concealed under the double bottom of the plastic bottles. Yan. So, it plastic, may bottom na. May Oo, dabang may ngayon dakaya. extension. So, ikaduha na niya. Adto lang ngayon ito dito. May layer. Oo. Yan, oo. So, another type, another method is, adto man hiya ha, tea bags. Bags. Oo. Para luwat ini marijuana. Oh, yes. Right? Origin Oo. is from Canada. Oo, cannabis, marijuana, it's sulod. Tapos, ang volume niya is 435.2 grams. Yan, at to hati package. Kasi siguro attorney, kaya sa hati hiya kasi dahon, same. Dahon man, Oo, oo. it tea, dahon, it Yes. marijuana, dahon gihap. So, baga nag-alagid-agid. Oo, di rin mo ma-identify. kung Nga, marijuana na ngayon ito. So, yun. Mga baltok ini nga aton mga... Siyempre, sophisticated na daton mga drug syndicate. Anyway, Yes. next is bedsheet. Ayan. Pati bedsheet, Oo. So, origin maninitikan maniniha, Belgium. Type of drug, MDMA. So, ecstasy. Yan. Ecstasy, ang volume niya is 3,025.15 grams. Tapos, add to ha bedsheet. Inside bedsheets. Duwaray lang nga di kahibot na kung tipakain ini. Oo, pero feeling ko lining gihapon hiya. Oo. And Di ba, tahi mga- hagilid Yes, gimbutang oo. dito attorney. So, yan very kumbaga very ingenious Ingenious, nga oo. pag conceal. Oo. So, Oo. next, ayan. Solar lights. Pati Oo. solar lights attorney. Oo. Oo, so Grabe talaga ira ka kuan. MDMA gihapon hiya, ecstasy from Netherlands. Oo. Concealed inside the panels of the box. Okay. So, ang solar light,
May da solar light, Front ano? lahiya, pero Oo. di ba naka-box siya, unbox di da ligid diya. So may da pa, Oo. parang duha ka box? Pakan duha, oo. Kung makikita mo ha picture, bagan may layer pa unbox niya, so dito at sigurohan side panel han box. Oo, tama. oo. Inside the panel of the box. Oo. 3,000 tablets, attorney. Damo. Oo. Imagine kung umabot ini ha market. Oo. Next po, skateboards. Ayan, Oo. pati mga skateboards, attorney. Oo. Kundi hindi nala, So, ini man, tikan man ini ha, Malaysia. Ganyan. Tapos, drug, naging kadto ha skateboard, methamphetamine, and 11 kilograms. Droda mo ini. 11 Yes, kilos oo. of shabu, and concealed inside the skateboards. Yan. Oo, attorney, antes kita magpadayon, basahon tanan mga greetings Oo, sa may mga nakita namamati greetings. haaton. Oo. So, morning greetings from Jimboy Herones. Good morning, ma'am and attorney. Wa man dida akong classmate, Jing Jing, watching Oo. live from Abuyog. Oo, busy po yung Ma'am Jing. Oo. Thank so, you for watching. Avid kuan talaga niya. Oo. Listener. Next week, she'll be back. Okay. Morning greetings, gihapon attorney from Joanne Brigoli. Kamonggay lang ako dong. Di ko nakaintindi Bisaya. Adihi Ma'am Jing, speaking of, good morning Attorney Shen, Attorney Jem. Good morning ma'am. Morning greetings gihapon from Grisela Tanaid Tenaha, Joshua Jason, Erlin Abinoha, Rodrigo Credo, Pdea Region 8, thanks sa mga info. Of course, amo ito, anamon kumbaga, amon goal Objective, gihapon is to inform the public of all these things that we are discussing here. So, paki-share po gihapon in line with that, paki-share gihapon hini nga aton Facebook Live para mas madamon makabati. Attorney, may pakiana from Christy Abinohar. Good morning, attorneys. Maaari po bang ma-deport sa isang bansa ang mga couriers na galing sa ibang bansa? So, Oo. Deportation talaga dapat. Oo. Pero, before kasi i-deport, dapat May trial, criminal sa criminal aspect niya ko kay an jurisdiction han criminal kundi in an destination han Yes, droga. So oo. din dapat hiya. Kung ipapa-deport naton hiya agad-agad bagan mawawara yan sense an aton criminal justice an Oo. kay bagang gimbalik talaga Oo. iya country oo. di man gud niya na-commit if crime haaton. So, kumbaga, kuan anay unta, ayaw anay naton ipa-deport. Ipa-face anay hiya, consequence iya illegal ng activity din he. Pero kumbaga, timpa kaya na pwede yan ma-deport, pwede. Yes, Opo. under 9165 attorney, after, kung alien hiya nga naka-commit hin crime, violation of RA 9165, for example, didi inihaaton bansa na commit is, after service of sentence, sa kalahiya, i-deport. Oo. So, yan. So, thank you for the question, Christy. Morning greetings gihapon attorney from Joylene, Liena Batis, Marlon Armada Mariano, Ligaspi Lagarto Judian, Palmero Hani Rena Beth, Kyle Carawana Dapiton, Alexander Balana, Borms Christopher. Hello, Thank Sir you. Borms. Thank you, sir. Laurie May Dugitom Flores, Reggie Rigaton Serot, Berna Rose Sumbilon, Marlo Sumalinog Fernandez, Reshalyn Castro Gabion, Dearly May Loriaga, Angelo Bihag Barbarona. Morning greetings gihapon attorney from Princess May Haliera, Romalyn Camilon, Normita Dida Rafanan, Brian Zabala, paano ba niya name? Enye V.A. Nieva, Raganit, Joshua Demetrio, Christopher Arante, and Shin Ella Bismanos. Okay. Attorney, may na pa pangutana gihapon, pakiana gihapon, tikan kan Palmero Honey Renabeth. Ma'am, good morning. How have couriers adapted to technological advancements in the delivery industry? Yan. So, constantly evolving inahira, So, depende gihapon at ini attorneyhan destination. Kumbaga, very sophisticated ito itira mga detection, itira mga scanner. So, mag-evolve by the mga methods of concealment. Yes. So, mag-iisip ini. Kasi dati, attorney, kung napanood ko ni documentary about Pablo Escobar, and drug courier from the 80s. So, dati, itiya pag
di-deliver han mga drugs is dadaron mo Simple lang. lang Oo, ang simple pagdara, lang. Dadaron mo lang. Ay, waray pa man ato mga scanner, Oo. waray pa. So, tikan hini nga nagka-scanner na, agto na nga gipapantago na ang mga baby food, ginkakadto na buhok. So, Oo. nag-evolve, constantly evolving. So, makikita ta ini nga mga trend. Yes, oo. Ayan. So, ayun. Morning greetings gihapon from Hailey Montiman. Marilu Baldivino. Good morning, ma'am. Eda niya pa kay attorney. Ma'am, di ba po sa mga airport may nakaka-detect nga machine og na ay illegal drugs sa yan. Oo. So, there are instances, attorney, danay, kumbaga, diri na detect. Yes, for some oo. reasons, di wala man perfect nga, kumbaga, wala man perfect nga system of scanning luggages. Oo, especially nga din niya ato diri sugad ka hectic. Ka high-tech. Oo. Anaton mga scanners. So inihira may da diri ko na lagi elaborate pero may da kasi ito mga ways gihapon kay gimpapak pa itohin mas maupay nga diri na detect hasakob na hit luggage. Oo. May dayton mga ibang nga way nga diri to na detect ito hirahit pag agilahin mga inilang aton mga simple nga mga scanner nga ordinary nga oo. scanner unless lagi an mga ibang bansa nga mga high-tech na godhera. Oo. So that is why may dalagi hapon nakakalusot. Oo. Yes, oo. Thank you, ma'am, for the question. Thank you, attorney. May Yes. pakianan liwat nga dihi, Dearly May Loriaga. Ma'am, good morning, ma'am. Ano po, ma'am, ang mga hakbang na ginagawa ng mga law enforcement agencies po upang mahuli at maipit ang mga tao na sangkot sa drug transportation at concealment po, ma'am? Yan. Oo. So, damo ang Damo lang po ginubuhat. nga effort. Oo. Di rin na namon gyapon i-specify kay amoy no ito. Trade secret. Yes, trade Oo. secret na ya. Pero rest assured po nga damo ito't gimbubuhat. The fact pa lang nga nagkakadadakop inhira, like may dakita mga interdiction, Oo, din nga yes. nakukuan. So meaning may good gimbubuhat and law enforcement. Oo. Yes, and kung nakikita ni attorney mga port at Yes. mga may nakita mga NDD, narcotic detection dog. So may da ito ito na usang nga gimbubuhat Yes. amon ahensya nga para makahanap or mapugnan ini nga pag-transport in dangerous drugs. But of course there are others na diri na lang na mo i-reveal na attorney. Oo. Oo. Kaya Yan. masasabtan na nira. Oo. By mag-adapt. Oo, Mag-evolve. Okay. Oo. So, morning greetings gihapon from Kevin Ramal, Shirley Ormeneta, Ron GM Noval, Angela Cadion, Erwin Gula Talatayod, Katbagan Arfan, Aizel May Marquezo. Adi attorney, may dapakianan na liwat from Rainier Bonyahag Nierva. Ma'am, good morning, ma'am. Kung may daba usa nga drug user nga nag-decide na umundang paggamit bisan waray hiya sumurrender, ngan waray hiya magparehab, may chance ba mawara ang mga side effects ng drugs? Waray hiya magparehab. So, Depende. depende man ito. Kasi, Oo. kung ano ang niya level han dependency niya. Yes, Oo. oo. Kaya kung baga one time siguro, Kaya pa. mawawara. Oo. Oo. Pero kung nakadamo na hiya, kailangan kasi talaga. Oo. Regardless na wara ang droga, hasako ba niya haniya lawas, pero ang side effects, pang long term kasi hiya. Oo. Yes, Kumbaga, oo. naging dependent ka na good. Oo. So, ayaw nala paggamit. Oo. So, adi morning greetings gihapon from Philip Putol, Jolly Angel Tanggilan Sevillano, Joseph Encilio, Hilton Dizon, and Ivy Milapes Leoveras. Adi tapos ini pa kian. It kaya nira ko kasi may da ko nabasa gyapon na research nga may da usa ka mga Nigerian nira actually mostly nga nagaga din may da ko nakuan is 50 ka bags nga iya ginswallow. Kaya niya. Hasa ko ban 50 bags, nakakasulod dito mga 10 to 20 nga tablets in ecstasy or kuan. So, can you imagine 50 bags iswallow nimo? Yes. Oo. Bagan among paghapon di ko Unusual, oo. di ko comprehend nga kaya ba nira magsugad. Oo. Yes, thank you, attorney. May dapaghapon, attorney, pakianat tikan kan Kevin Ramal. Ma'am, good morning po, ma'am. How can students who may be struggling with drug use seek help or access treatment services? Yan, student. So, damo po ini nga mga, kumbaga, may danamon didi, nag-assist kami kung gusto mo magpa-voluntary rehab para ma-rehabilitate ka. So, may dala mga requirements and
willing and able Oo. kami to help you to seek treatment. So kanila haamon. Oo. Morning. Insert ko lang ngayon Oo, Attorney Jem, gusto ko i-greet happy birthday ang akong mga classmates and mass communication namon. Duduhay nga nagba-birthday ang akong, of course, mga magusay nga classmate, Mario Capon, nasin pa ko Mario Roca. Anyway, Mario Roca is also my classmate, high school luwat. Mario Capon, happy birthday, and of course, Shirai, happy birthday. So, para tonight. Yes, Enjoy yan. your day. Happy birthday! Yan, attorney. 10:55 na. So, Yes, bagan mag-entertain pa kita. May Kung naman mga question. Oo, sa nga question. Adi, tikan kan Grisela Tanaid Tenaha. Ma'am, good morning, ma'am. Ask la po, ma'am, ano ang mga pangunahing hamon at banta sa seguridad na kinakaharap ng mga otoridad sa paglaban sa trafficking ng illegal na droga sa pamamagitan ng mga serbisyo ng courier sa 2024? Ma'am, thank you, ma'am. Bagan homework ini. Hamon. Mga hamon ko na haton mga otoridad. So, iton gihapon nga mga very, kumbaga, crafty na ways of concealment. Mas tika ko rin ma-detect. Yes, Oo. Tapos, ano pa ba mga na-encounter nga mga problem? Well, so far iton man la, cooperative man it aton mga port authorities, kinaalaw kita nga mag-check, didahan ira mga kuan, ira vicinity. So, yun. Oo. So, with the evolvement hini nga mga strategies nira, nagiging sophisticated na ang mga methods used hini nga aton mga drug syndicate. So, halo enforcement nga side is, of course, diri na undang hira, nagkukang kami, we encourage nga mag-expand in knowledge, tapos, collaborate with tenacity with other agencies or other mga stakeholders. Oo. And Sometimes of course, abroad, attorney, Oo. nag-attend kita nga tihin mga, kumbaga, convention, seminars, to keep ourselves informed kung Yes, ano na ba ini nga oo. mga ways or methods of concealment. Oo. And also take advantage naton, ginha-harness naton ang power of technology para naton masabayan. Or kung di rin man dapat masabayan, dapat one step ahead kita kasi hit Yes. criminal minds. Oh, yes. Oo. Thank you, attorney. Attorney, may pakiana. Yes. Siguro last na ini, kay wala na kita oras from 10:57. Ronhe. Ano ba ini? Noval. Ma'am, good morning, Good morning po, ma'am. Ask la po ako, can marijuana be used as medicine? Ang dami laging tinatanong yan. Yes. And I think, baturon ta ni attorney. Yes. Oo. So, can marijuana be used as medicine? In other countries, yes, ginagamit nila for medical purposes. And before ini magamit as medicine, as treatment, is nag-agi ini hintoro study. Yes. Oo. So, kaya napag-decide dito nga bansa nga okay man ngayon ini Pwede, gamitin for may medical. Pero may mga oo. safeguards, may mga guidelines Yes, gihapon ito oo. na kaya nira makomply because of their siguro high technology. Pero dili ha Pilipinas, may studies na ba yan, attorney, so far? Gika-conduct actually an studies ito. That is why may pending bill kita kung angay ba talaga hiya. Kay as claimed by research, may dalagi talaga daw kung inihiya purpose for herbal or medicinal purposes. However, kay standing pa man ni naton balaod nga diri pahiya legal, wala kita mahihimo regardless kung baga ano mat ira-claim nga ikakaupay daw kuno for naton ito medicine. hiya. Opo. So, diri pwede. Yes, diri pa po ito hiya gihapon din hiya aton pwede. Siguro, attorney, last question. Ano? Yes, oo. Ma'am, good morning, ma'am. Before deporting someone who has violated, and how long is the sentence to be given? Sentensya. Depende. Oo. Basaan aton baya importation, life imprisonment to death and a fine of 500,000 to 10 million. So depende pa ito hiya, may maximum penalty kita of course kung may mga financier hiya or with the use of diplomatic passports or documents. So depende po hiya. As to sentence niya pakiana amot istorya, ang pakiana is kutob sano. Oo. Basta after maiha. Maiha din hit aton. Oo. Kuan. Basta after han sentensya niya, amo ito ang range siya na attorney Yes. nga pwede ipataw ha kanya nga sentensya. So after ito ma-serve niya, kunyari gin sentensya niya nga 25 years in prison, ganyan. So after 25 years, saka na hiya i-deport. Deport. Oo. So,
Ayan, wala na kita time, attorney. Oo. Pero alin pa kay Ana? Yes, Usa na usa lalas na. na. Oo. Ma'am, good morning, ma'am. Ano po ang mga hakbang na maaaring gawin para labanan ang korupsyon at mga sindikato sa loob ng gobyerno na nagtutulak ng drug trafficking? Cooperation po. Number 1 is cooperation kasi we will not know kung hirahino po ito nga mga corrupt, nga mga nagtutulak ka gobyerno. Kundi po niyo i-report ha amon. Yes. So, number 1 na hakbang po talaga is cooperation. We cannot do otherwise kunwari po cooperation ha iba. Da mga salamat po. So, amo po ito na ato naging programa usa ka oras ang Barangay Pdea in Action. Abangan niyo kami next week, yes, Thursday, amo lagi hapon 10 to 11 a.m. Ako po yung Attorney Sharon. Nga na kay attorney Jem. Kami nagsisiring sang kaiwasi ang droga, kaya Kaya droga sigurado na mapirdi ka. Mga salamat. Thank you. Iyo pala nahibatian ang programa nga ginpapadangat ha iyo han Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office Region 8 hapanguna hito naton Regional Director Pinayagan Regional Director Attorney Jacqueline D. Guzman kaupo nitong Provincial Government of Leyte hapanguna naman hito naton aktibo nga gobernador Pinayagan Leyte Governor Carlos Jericho Ikot L. Pdea. Barangay Pdea in Action. Ang programa nga kasubonghan gobyerno hapag surapuhan illegal nga droga. Barangay Pdea in Action. Ang programa nga ikakaupod nato na pagdabutan tinuon nga pagbabago. Barangay Pdea in Action. Mababatian kada Webes alas 10 nga dalas 11 tunaga. DYVL Aksyon Radyo IBC6 ngan 87.7 FM Idol Radio.